Друзья, всем привет, с вами Фудслава, и сегодня у нас будет мукбанг опять с большими роллами. Специально я заказал, чтобы их побольше такими сделали, реально они крупные. И он будет не разговорным на этот раз, а что-то типа ASMR, потому что я последнее время частенько получаю комменты, что с просьбой либо поменьше немножко болтать, разговаривать, либо в мукбангах своих, либо просто записать ASMR, то есть чисто итинг. Поэтому если вы присоединяетесь к этому, то есть если вы хотите, чтобы больше ASMR было, чисто итинга, да, ну, насколько это получится ASMR, потому что микрофон у меня петличка пока. Если просто итинг, то поставьте, пожалуйста, лайк, если вам не трудно. Либо если все-таки в старом формате продолжать, в разговорных, там, с историями, только в таком формате, то напишите, пожалуйста, коммент. В общем, буду рад вашему мнению. Сейчас я быстренько про роллы расскажу эти. Вот я сделаю, чтобы у нас сфокусировалось на них. Расскажу быстренько про роллы и приступим к итингу. Так, значит, это у нас Кани Саке Маки называется. Я с ними уже делал мукбанг. Здесь у нас мясо сурими, лосось, большое количество очень. Соус спайси, рис, кунжут и все, по-моему. А вот эти, это довольно-таки интересно, я их никогда еще не заказывал. Не дешевые очень они, вот эти роллы. Они называются, вот я даже себя поставил, Рейнт. Они называются Рейнт, я даже себя поставил, потому что в них много ингредиентов. Я думаю, я бы не запомнил даже сам. В общем, здесь сливочный сыр, мясо рапана, коктейльная креветка, мясо глубинного осьминога, омлет тамаго, лист салата, икра летучей рыбы, базиликовый соус, не спайси, не сыр, базиликовый соус, интересно, как оно будет на вкус, и сыр гауда. Вот, такие у нас роллы, так что начинаем итинг. Всем приятного аппетита!
Молька, что? Что? Что такое?